भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Page number 36, Karika number 34. निगृहीतस्य मनसः निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः. Gaudapadacharya elaborating the amani bhava, falsification of the mind, is the aim of a Vedantic seeker. Falsification of the mind. That alone is called amani bhavaha. Converting the problematic mind into a non-problematic mind. Mind by itself is neither problematic nor non-problematic. Mind by itself, it will never cause any problem. The ajnanam in the mind, that is self-ignorance in the mind, alone cause the problems. So, we need not destroy the mind. You have to educate the mind. Shastra never prescribed the destruction of the mind. Shastra never prescribed the destruction of the mind, because that mind alone is useful to attain jnanam. It is an instrument. Antahkaranam is an instrument. This body-mind complex is not given to destroy. This given body, because of lot of punya, we have got this instrument. Not to destroy, or not to blame, or not to criticize. This is given only to use an instrument to recognize that I am Turiya Atma. That is the purpose of body-mind complex. The dress I wear to cover my body, to protect my body, I wear the dress. There is some ants are red ants are there on the dress. Can I throw the dress? I will never throw the dress. Dress is useless, I cannot say. But I have to remove the red ants. One ant is sufficient to disturb us. The red ant upon the dress. You cannot withstand. How much that ant, you cannot see, some ants are very, very, very small. So you cannot throw the dress. Why you are feeling uneasy because of dress? Because there are ants. Red ants.
So you have to remove those red ants, that's all. Really, this dress is helping us from cold, from the rain. This is helping us. Like that, mind is also a dress to the Atma. So Atma is available here, Upalabdhi sthanam in the mind. That Atma, which is pure existence, consciousness, you cannot experience without mind. That blessed Atma, Shuddha Buddha Mukta Swarupa Atma, by itself is pure existence, Shuddha Sattvam, Shuddha Chaitanyam. Experience panna mudiyadu. You cannot recognize without mind, buddhi. Clear? That is nirgunam, nirakaram, niravayavam. Eppudida kannala paaka mudiyunna. So you have to thank really to the mind and buddhi. People blame the mind. I cannot handle this mind. Depression, suppression, oppression, all are coming in the mind like red ants. Depression is like a red ant, black ants. So many ants are coming like mosquitoes, bugs are all catching the mind. Raga, Dvesha, Kama, Krodha. All are catching the mind, and that mind is a unhealthy mind, bharam. What you have to do? Clean the mind. Clean up the mind. Appadi enna pannana? Remove all those ants, mosquitoes, problems. Raga, Dvesha, Kama, Krodha. One dissect panni. And the mind oru nanna nirmalamana oru manas. Kama, Krodha, Raga, Dvesha, Rahita, Manaha, Moksha Karanam. Simple. Vedanta is simple when I keep the mind available to recognize this Atma Swarupam. Why people are struggling, not able to know the Atma? Because mind is with full of ants. Red ants. Guilt, hurt, anger, attachment, desires, greediness, fear, onna, ronda, ore periya list. In such mind, depression varamala enna varum, oppression varamala enna varum, suppression varamala enna varum, adida varum. So the more by japa, tapa, puja, chanting, satsanga, shastra patanam, the more I provide, the mind becomes so healthy, and that mind is able to recognize the Atman. I can enjoy that Atma Swarupam. So that mind recognize what? I am Atma. That mind says what? Claim, I am Atma alone. Then what I want to know? Brahman I want to know. Brahman I want to know. No? Shastra says, this Atma alone, that Brahman. I am the Atma, subject. Now I am Jiva Atma, subject, sitting in the class, struggling for what? To know Brahman. If I know Brahman, I will become a Jivan Muktaha. Bhuvilo Jivan Mukti Gari Vanaraku Mokshamu Galada Anna. Bhuvilo Jivan Mukti Gani Varalaku Mokshamu Galada. Therefore, I want to study Mandukyopanishad. What for? I want to know Brahman. Shastra says, my dear, you are the Atma, consciousness, existence, principle, subject. That what you want to know, the object is also none other than consciousness, existence. So this subject, Pramata, want to know that Brahman, Prameyam, who is none other than Atma alone. So, Ajam, Ajena, Buddhyate. Ajam, Prameyam, Brahma, Ajena, Pramata, subject. Only knowing. Now, is there subject-object division? Is there subject-object division?
Once the object Brahman is also Atman, where is the difference? So therefore, first stage what we saw in the last class, Atma is the subject. I the Atma, I am the subject. First statement. I want to know Brahman in the object status. First statement. I the Jivatma want to know the Brahman. I am the subject, Brahman is object. This is the first stage of learning. We have come to know that Brahman. I have understood I am consciousness because I exist. I know that I exist. Finally, எப்படியோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன? I am awareness, consciousness principle. I am existent principle. பெரிய டிஸ்கவரி. ஏதே நான் இருக்கேன், எனக்கு தெரியும். இருப்புதல் அண்ட் உணர்வு, இதுதான் என்னோட நேச்சர்னு புரிஞ்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரகிளிங் ஃபார் வாட்? ஐ வாண்ட் டு நோ தட் பிரம்மன், ஐ வாண்ட் டு நோ தட் பிரம்மன். தென் சாஸ்திரா சேஸ் this vyashti level also what? Satyam, jnanam, awareness, consciousness principle. That also is what? Prapanchatraya level is also Brahman who is all pervading, is also consciousness existence. So in the subject போய் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட தேடுறது எப்படி? लहर ढूंढे पानी को, लहर ढूंढे पानी को, wave is searching for water. ஆமா, அது கதை நன்னா இருக்கு சுவாமி. நம்ம கதை என்னன்னா, लहर ढूंढे पानी को, कपड़ा ढूंढे सूत को, cloth is searching for thread. जीव ढूंढे ब्रह्म को. 3 of them are fools அன்னாரு. தீனோ கூத்துக்கா கூத் என்ன fools ன்னு அர்த்தம் என்ன? Fools. So I the Jiva, I am Brahman. So first statement lo we'll introduce. Subject is searching for an object. To know means what? You want to know Brahman as an object. Second statement what we have understood, Atma is non-different from Brahman. Second level of understanding. Atma, I the Turiya Atma, I am non-different from that all-pervading infinite Brahman. Because there is no second thing other than consciousness, existence. There is no second thing. Irukkirathu onnuda. Appo what you can know? If you know also, you can know only that only consciousness, existence. What is the name? Brahman. Angirunda Brahman, ingirunda Atma. Avladha. It is available in this body. We have given name Atma. If it is available outside all over, Paramatma, Brahman. Names are different, but content is what? Content is same, one Chaitanyam Brahma. So third statement, there is a knower Atma, known Brahman are one and the same. The knower Atma, Pramata, the known Prameyam Brahma are one and the same. Now, யார்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ. Who has to know whom? And there are no two things to know. I am Atma. அதுதான் மோட்சம். என்ன? I am Muktaha already, I am Atma only and தெரிஞ்சுக்கிறதா மோட்சம். I need not struggle for moksha. இதுக்கு தான் கிளாஸ் படிக்கணும். எத்தனை வருஷம்? 15 வருஷம் மினிமம். நான் முக்தனாக இருந்தேன், முக்தன் தான் இப்போ கூட, எப்பவுமே முக்தன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சாஸ்திரமே தேவை இல்லை. நிஜமா, ரியலி ஸ்பீக்கிங், Shastra is not necessary. While I am studying also, I am Brahman only.
Before coming to class? Before coming to class, your consciousness existence or not? கிளாஸுக்கே வரல இது முன்னாடி, ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. Are you not consciousness? Are you not existent principle? I exist, I am aware of my existence. அது முன்னாடி இருந்ததா இல்லையா? இருக்கு. மாதிரி இப்போ கிளாஸுக்கு வச்சு என்னதான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புதுசான்னா? ஒண்ணுமே இல்லை. The ignorance has gone. That's all. இது தெரியல முன்னாடி, இப்போ தெரியறது, அவ்வளவுதான். சாஸ்திரம் மூலமா புரியுறது. எவ்வளவு ஈஸியா பாருங்க வேதாந்தம். புரியறதுக்கு முன்னாடி அப்போ என்ன ஸ்ட்ரகிள் என்ன சிம்பிள். அகம் பிரம்மாஸ்மி இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் நாலேஜ் ஆக்சுவலி. எவ்வளவு ஈஸியா சொல்றேன் சுவாமினி. That is why you need not do anything, Shastra says. You recognize, you understand, that is sufficient. Therefore now you want to stop the mind, tell me. You want to stop the mind? Swamini, people are go on telling, meditation உட்கார்றானே தவிர மைண்டே நிக்க மாட்டேங்கிறது. மைண்டே நிக்க மாட்டேங்கிறது. எதுக்கு நிக்கணும்? See, எங்க இருக்கோமோ பாருங்க. All these sadhanas, meditation, they want to stop the mind. Mind ஒரு நிமிஷம் கூட பகவான் மேல நிக்க மாட்டேங்கிறது. எங்க இருக்கோம் பாருங்க. Where they are. இப்போ கூட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான். இவ்வளவு கேட்டாலும் மாண்டூக்கிய மெடிடேஷன் பண்ணும் போது ஒரு 5 நிமிஷம் கூட மனசு நிக்க மாட்டேங்கிறது. யாரு மேல நிக்கணும்? ஈஸ்வரன் மேல. ஈஸ்வரன் யாரு? இது விட ஃபூலிஷ்னஸ் உலகத்தில் ஏதாவது இருக்கான்னா? யூ லாஃப் எட் ஆல் யுவர் சாதனாஸ். நிகிருஹீதஸ்ய மனஹா. நெக்ஸ்ட் 34 நிகிருஹீதஸ்ய மனசஹ நிர்விகல்பஸ்ய தீமதஹ பிரச்சாரஹ சஹித் விக்னேயஹ சுஷுப்தி அன்யஹ ந தத்சமஹ. சுஷுப்தி மனஹ, sleeping mind, a mind, a ajnani's mind. Sushupti manaha. The behavior in sleeping is different. The mind, it is ignorant mind before knowledge. When you are sleeping, it is ignorant mind or wise mind before knowledge. Ignorant mind. Ignorant mind is in potential form in sleep. Okay, ignorant mind is in potential form. Anartham, non-problematic mind. Your mind is not problem to you. You are not problem to others also. In sleep. Okay. Now wise mind. Now he is doing comparison here. Comparative study. Nature of the jnani mind and ajnani mind. First line talking about the Jnani's mind. From 31 onwards he has started this teaching. 31 to 39 it goes. The mind which is enlightened. Dhimataha. Dhimataha means Jnani vrittihi. Jnana vrittihi. The mind which has got Jnanam. What Jnanam? Up to now whatever I have expressed, that Jnanam. I am Turiya Atma. I cannot be this body mind complex. This Vishya Taijasa Prajna are my only 3 layers. I am Turiya Atma. This Jnanam irukira manas. எந்த ஞானம்? இந்த துரிய ஞானம் நான் அங்க இருக்கிற மனசு அது தீமதஹா. நிகிருஹீதஸ்ய மனசஹா. What type of mind is that mind? Jnani mind. A disciplined mind. Restrained from anatma vritti. In this mind there are no anatma thoughts. Anatma thoughts irundalum kuda they are all falsified. Anatma thoughts are all coming. All thoughts are coming which are all come under anatma only. Only one thought alone is connected to atma. Akhandakara vritti.
other than akhandakara vritti, I am divisionless Atma Chaitanya vritti alone is to be entertained. That is entertained in the Jnani mind. Ajnani mind ella khanda vritti, not akhandakara vritti, but khanda vritti. Daughter thought, son thought, house thought, mamiyar thought, car thought, all thoughts are coming. I am carried away by thoughts. That is called Ajnani mind. But this mind is a restrained mind, restrained from Anatma. Turned away from Anatma. Nigrihitasyana, turned away, taken away. From what? Anatma. Anatma is Mithya Prapancha Nama Rupa. Taken away from that. And anartham, I have taken away the reality from the world. Nama Rupa Prapancha. I have taken away the reality from my people, near and dear. I see only Turiya Atma in them, not name and form. That is called Nigrahitasya. The Nigrahitasya mind stop pandradhanu kadiyadu. Literal meaning paatha appadha irukum. Nigrahitasya controlled mind, disciplined mind and another thoughts illada mind and varum. That is why you cannot get a real depth meaning in any commentary books. That's why I never recommend to read any book. Don't read at all. There were no books at all those days. Books kadiyadu, pen kadiyadu, cassette kadiyadu, CD kadiyadu, onnume kadiyadu. Just teacher is talking, student is listening. In the books illamale gnanam vandada illaya? Ama. Ippuda printing varade in the madri. அப்போ என்ன புக்ஸ் இல்லாமல் அவங்களுக்கு எல்லாம் பிரம்ம ஜானம் வரவே இல்லையா? நல்லா வந்தது, நல்லா நம்ம விட நல்லா வந்தது அவங்களுக்கு தான். ஏன் என்ன நமக்கு என்னென்ன மைண்ட் டீவியேஷன் ஆகும், இந்த நோட்ஸ் வீட்டுக்கு போய் அப்புறம் படிச்சுக்கலாம் எங்கேயோ போயிடும். அதே மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமே அப்புறம் கேட்கலாம்னு எப்படோ போயிடும். That's why our knowledge is always just hazy knowledge. Because of lack of books, tape records and cassettes and all, those people were, ammo, ippo idu miss aitana, I cannot get this knowledge. And they were so attentive. That's why they used to say in the class itself, aham brahmasmi and poitva. Namak ettana varsham padichano, varave varamatingaradu. Yenna, our mind is distracted. Distracted. While listening itself, I have to just absorb like a blotting paper. Like a sponge, I have to absorb. I should not depend on notes and paper. In a class of Pola, SWAMINI, anyhow, she gives CD cassette. Other programs they can engage. What to do? Because books are available, cassette is available. Those days were not like that. So therefore, Nigrihitamanna here not to just withdrawing the mind. Why I want to say all these things? Don't read any commentaries. Commentaries now what is there in the book? Here itself you see disciplined mind. Disciplined anna enna puriyadhu? Disciplined mind anna ange inga paakamale ipdiye think pandra minded. Adilla ardham. Nigrahitasya in-depth meaning is that mind which has falsified the Vishwa, Tejasa, Prajna, all Nama, Rupa, Prapancha, that which has taken away the reality from the duality. That mind is called Nigrahitasya Manaha. திருப்பி சொல்லணுமா? எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இது சொல்றதுக்கு. A mind that which has taken away the reality from the duality is called Nigrahitasya Manaha. Not a mind which has stopped. Mind stop பண்றதுக்கு இல்லப்ப, மனசு அந்த அனாத்மால இருக்கிற சத்தியத்துவ புத்தினி எடுக்கணும். அதுதான் நிகிரஹிதஸ்யன்னா disciplined, restrained. Then nirvikalpasya, which is non-perceiver. இது பாருங்க வள்ளி, non-perceiver. That's why I am not seeing anything, Swamini. இது literal meaning. Translation அதை விட பண்ண முடியாது. Translation nirvikalpasya non-perceiver, vikalpa rahita manaha.
a mind which is not seeing Triputi. இது மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். அதை விட லெட்டர்ஸ் கண்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது. Your intellect has to discern, your mind has to discern the in-depth meaning in that. What is that nirvikalpasya here? Subject-object duality will not be there in Turiya Atma. Subject-object duality will not be there in Atma. If Savikalpam is there, suppose subject-object duality is there, suppose that is real or unreal? Unreal. இப்போ சவிகல்பம் நான் பார்க்கும்போது கூட அது சத்தியமில்லை என்று தெரிகிறது. அதுதான் நிர்விகல்பஸ்ய மனஹா. A mind that which never see the reality in nama rupa savikalpam. அப்ப அந்த மைண்ட் என்ன மைண்ட் அது? நிர்விகல்பம் மனஹா. பார்க்கும்போது when I am seeing different names and different forms there, then also I am Turiya Atma, Nirvikalpa Atma. In the vritti, Jnana vritti, where it took place? In Turiya Atma or in the mind? Mind only. Yena Turiya Atma la thought varadu. The same mind looking at the Nama Rupa Savikalpam, Nama Rupa Savikalpam division, subject object division, is seeing. While seeing the division itself, that mind does what? This Nama Rupa Savikalpam is Mithya. This Nama Rupam is Mithya. Up that mind is what type of mind? Jnani mind. A Jnani mind which is seeing what? Nirvikalpam. Nirvikalpa Atma Aham Asmi iti vritti is taking place in the mind, a refined mind. And this is called Nirvikalpasya Manasaha. And the Manas வந்து விகல்பம் பார்க்கறதில்லை. பார்த்தாலும் கூட அந்த விகல்பத்திலும் சத்தியத்துவம் இல்லைன்னு பார்க்கறது அந்த மனசு. அதுக்குதான் ஞானம் கூட மனசுல தான் வரும். ஞான விருத்தி ஆல்சோ மனசுல தான் வரும். எப்படிப்பட்ட மனசுல வரும்? Disciplined mind and a restrained mind, a mind which sees the unreality in the Nama Rupa. It has no satta of its own. The satta is borrowed from where? Chaitanya Turiya Atma. Who is that Turiya Atma? Naneda. So I am the satta spurti pradata to the mind and to the Nama Rupa Prapancha. So mind is also enlivened by whom? By me, the consciousness. But without mind, I am not available for recognition. Therefore, through the mind, என்ன பண்றது? ஆத்மாவினால், மனசினால் ஆத்மாவை புத்தியதே. என்ன கதை இது? ஆத்மா ஐதி துரிய ஆத்மா ஆத்மாவினால் ஞான விருத்தினால், ஞான ஆத்மான மனசு. எந்த மனசு? ரொம்ப கிட்ட இருக்கு ஆத்மாக்கு. ஏன்னா அனாத்மா எல்லாம் ஹேட் ஹேஸ் கான் நெகேட் பண்ணியாச்சு. ஆத்மாவினால்னா சுத்த மனசினால அனர்த்தம். ஆத்மாவை, அந்த ஆத்மா பிரம்ம துரிய ஆத்மாவை புத்தியதே. அஜம் அஜேன புத்தியதே என்ன அதே அர்த்தம். நிகிரஹீதஸ்ய நிர்விகல்பஸ்ய விக்னேயஹா should be known. So I the Turiya Atma am Nirvikalpaha. I am free from all names and forms. So that thought raised in the mind alone. Now you will tell me, mind is good or bad? It is neither good nor bad. If it recognizes that our mind, really speaking, next Karika is going to say, mind alone is Brahman. Come on, next mantra, be ready for that. Adhe tavare sushuptehe tan tat samaha anyaha nar. The behavior in sleep, that mind in the sleep, it is not similar to that gnani mind. Ignorant mind lonu samsaram illamma. Ignorant mind in sleep lo
No savikalpam in sleep. You are not grasping anything. There also nigrahitam, nirvikalpam in sleep also. You are not seeing subject-object duality in sleep. Is it not? You are not grasping anything also. Clear? And you are not seeing anything, you are not grasping anything, you are not having any problem also. Samsara is there. Old age, disease, death problem is there? No. That mind also, sleeping mind now. Ignorant mind which is in sleep state. Jnani mind also, nirvikalpam, nigrihitam. It is also withdrawn from the subject-object duality. It is also free from divisions. Here also there is no samsara. ரெண்டு ஒரே மாதிரியா இருக்கு. ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கு. இந்த மனசு அப்படி இருக்கு, இந்த மனசு ஒரே மாதிரி இருக்கு. என்ன டிஃபரன்ஸ் என்ன? அப் டு 5 o'clock up to 5 o'clock, up to 6 o'clock, maximum 7 o'clock. Once you get up, all come. Savikalpam will come. Again you see a subject-object duality and samsara problem. That means when you were sleeping, in that mind samsara is in potential form. Therefore, tat anyaha, he says. That mind is different. I am talking about a gnani mind here. ஏன்னா அது இது ஒன்றும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஓ பீட்டிக் ஹை ஏ பீட்டிக் ஹைன்னு போகக்கூடாது. அந்த மனசுல எல்லாமே இன் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அது அஜ்ஞானி மைண்டு, இது ஞானி மைண்ட். இவன் எழுந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அப்படியே இருக்கும் ஞானம். நேற்று ஞானம் வந்தது சுவாமினி, தூங்கினதுக்கு அப்புறம் போயிடுத்தேன்னா என்ன ஆகும்? எல்லா ஞானி, நோ ஞானி இஸ் அவைலபிள். தேங்க் காட். We are remembering that I am Turi Atma in spite of sleep. Yesterday Jnanam, today is continuing. Yesterday Ajnanam, today is continuing, no? Adhe madri, yesterday samsara, today also continuing for Ajnani. Yesterday's Jnanam, asamsaram, continuing for Jnani today also. That's why teacher is able to communicate. Allenna enna varum? Next Karika. That last line, Shushuptehe Anyaha. This Jnani mind is different from the sleeping Ajnani mind. Na tat samaha. This Ajnani mind, when it is in sleep, which is free from samsara, this is not equal to that Jnani mind. Na tat samaha. It is not equal to Jnani's mind. Okay. Everybody is happy in sleep. But we don't want that temporary happiness. Okay. Temporary happiness யாருக்கு வேணும்? மணி எழுந்துக்கணுமே சுவாமினி, எழுந்துக்கணுமே, ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் தெரியறதே என்ன. ஞானிக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, இல்லையா? ஈவன் ஆஃப்டர் வேக்கிங் அப் ஆல்சோ அகெயின் ஐ சி வித்யா பிரபஞ்சம் only. This is out of knowledge. That is out of sleep. That is 5 hours and இது lifelong knowledge. Liyate hi sushuptehe tad nigrihitam na liyate tad nigrihitam na liyate tadeva nirbhayam brahma Jnanalokam samantataha. Now he gives this very very important Karikas from 31 to 39. All are important. மரத்தை மறைத்தது மாமதயானை, மரத்தில் மறைந்தது மாமதயானை என்றார். When you see in the semi-darkness a elephant, wooden elephant, you look at it as a real elephant. Once you put a light, you see it is not a real elephant, it is only a wooden elephant. Marattai maraitadu mamada yanai. This yanai, elephant is covering the wood. Marathil maraindadu mamada yanai. This elephant is hidden in the wood. Really speaking, no elephant there. What is there? Wood da irukku.
அதே மாதிரி the snake is hidden in the rope. Rope is hidden in the snake. Rope is hidden in the snake. Snake is appearing upon the rope. Liyate hi sushupte tat. Tat, that mind becomes dormant in sleep. Further explanation of the previous Karika. Okay. Same Karika, 34th Karika, he is explaining. இன்னும் நமக்கு புரியறதோ இல்லையோன்னு பாப்போம், அவருக்கு இன்னும் சந்தேகம். See, he want to explain further. Tat sushuptehe manaha, in sleep, the mind is liyate, it becomes only dormant. Nigrihitam tat brahma eva na liyate. பாருங்க, Nigrihitamana Jnani mind, that which saw the unreality in the duality, that mind which turned away from Anatma, withdrawn from Anatma, withdrawn physically or intellectually? Intellectually, not physically. Physically, if you withdrawn, you cannot eat, you cannot do anything. Intellectually, which has withdrawn from the reality of the Anatma, does not become dormant. It will not become dormant. It is not in potential form. Even in potential form also, it is what? It is seeing only nirvikalpam. It is seeing only unreality in the duality. Nigrihitam manaha tad brahma eva. That mind is Brahman itself. That mind is Brahman itself. இது என்னமோ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கேன்னா, மைண்ட் இஸ் பிரம்மனா பாருங்க. எப்படி என்ன, நீங்க பாம்பு பார்க்கும்போது பாம்பு கயிறா இல்லையா? நம்ம கயிறு பாம்பு, ஓகே, நம்ம கயிறு பாம்பு பார்க்கும்போது அந்த பாம்பு பார்க்கும்போது பாம்பு கயிறா இல்லையா? கயிறு தான். அதே மாதிரி மனசுன்னு சொல்றே, மனசு மித்யா சத்தியம்? மித்யா. மித்யாங்கிறது பார்க்கறதுக்கு ஒரு அதிஷ்டானம் இருக்கணுமா வேண்டாமா? பாம்பு பார்க்கறதுன்னா எது மேல பார்க்கறோம்? ரோப்பு மேல பார்க்கறோம். ரோப் இல்லாம பாம்பு தெரியுமா? அங்க தெரியாது. பாம்பு தெரியறதுன்னா அதுக்கு ஒரு அதிஷ்டானம், சப்ஸ்ட்ராட்டம் இருக்கணுமா இல்லையா? ஆதாரம். அது என்ன ஆதாரம்? பாம்புக்கு என்ன ஆதாரம்? ரோப்பு. அப்ப மனசு அங்கிற மித்யா மனசு இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாரம் இருக்கணுமா வேண்டாமா? அது எது மேல தெரியறது? பிரம்மன் மேலதான். பிரம்மனே மனசா தெரியறது. அதுக்குதான் தியாகராஜா మనసా ఎటులోర్తునే మనస్సు నిల్ప శక్తి లేకపోతే అన్నారు. அந்த கண்ட்ரோல்டு மைண்ட், டிசிப்ளின்டு மைண்ட், ரிஃபைன்டு மைண்ட் கன்வெர்டட் இன்டு பிரம்மன். இதனால பாம்பு பார்க்கறதெல்லாம் கயிறு தான். ஓகே, வாட் இஸ் பிக் டீல் இன் தட்? சீயிங் மைண்ட் ஆஸ் பிரம்மன், சீயிங் த ஸ்னேக் ஆஸ் ரோப், வாட் இஸ் த பெனிஃபிட்? Seeing the snake as rope, we are converting the snake into rope. We have shifted because of jnanam. We are seeing now this is not snake, this is rope alone. அது மூலமா என்ன லாபம்? No fear. கயிறா தெரிஞ்ச பயம் இருக்காது. You need not run away, you need not scream. You need not have any sweating also. No complaint also. பாம்பு இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன். அதே மாதிரி மனசு பிரம்மன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நோ சம்சாரா, நோ இன்செக்யூரிட்டி, நோ அன்ஹாப்பினஸ். இப்ப மனசா பார்த்தா PHS in pieces. மனசு பிரம்மனா புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு PHS is intact. No complaints, no exploitation, no threat from any corner at any time. Adida benefit of knowledge. So therefore, na liyate tat brahma eva. So atma jnanam solve the samsara problem in two ways. Atma jnanam solve the samsara problem in two ways.
What are the first one? I make the mind wise. I make the mind wise. A wise mind does not give reality to duality. So Atma Jnanam helps me to come out of problem. This is the first method. First way of solving the samsara problem. I make the mind wise. Otherwise mind if wise pannitam. Okay. Second method of solution is how it works, that knowledge. Atma Jnanam. Sorry, I have made my mind wise. So, and Atma Jnanam, how it works in so Atma Jnanam does not make the world mithya. Atma Jnanam does not make the world mithya. Atma Jnanam makes the mind mithya. Atma Jnanam does not make the world mithya, but Atma Jnanam makes the mind itself mithya. In the mithya mind, the world is reality for you. Because of mind only you are seeing the world. Therefore, once you remove the reality in the mind, reality of the mind, mithya arkitana, in the world automatically cancelled. It is also cancelled. Because of which karana nase karya nashaha. Ajnanam manas alone is the cause of the world. Once you remove the ajnanam in the mind, that world also become false. So, Atma Jnanam does not remove, make the world mithya. Atma Jnanam remove the mind or makes the mind mithya. Which mind is the cause for seeing the reality of the world? Which mind is the cause for seeing the reality in the mind? That mind, Shastra Jnanam or Atma Jnanam, makes it mithya. Adla defanged cobra anartham. Cobra, and the fangs and the poison enna pannum? Poison ille. Adi madri, it is like a defanged cobra. Nirbhayam, bhayarahitam. You have no fear. Abhayam pratishtham vindate adhaso bhayangato bhavati. That's why Jnana Chaitanyam, Jnanalokam. The mind is Brahman once I understand. The next is what? Which is fearless. This mind is fearless. Why? It is Brahman. Why? Brahman is Nirbhayam. Mind eppadi Brahman ஆக முடியும் சுவாமினி? அதான் உதாரணம் சொன்னேன். நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஒத்துக்கல அந்த மாதிரி தோன்றது எனக்கு. திருப்பி சொல்லுவேன், நான் விட மாட்டேன். இதோ பாம்பு பார்க்கும்போது இந்த பாம்பு தெரியறதுக்கு இப்போ மை ஷேடோ இட் செல்ஃப், சப்போஸ் மை ஷேடோ ஐ எம் சீயிங், த ஷேடோ இஸ் ரியல். The shadow appearing is because of original face. Like that, some adhishtanam must be there for every unreal thing. For mithya ivar theriyardi thotram ani solram, appearance. Appearance upon what? That is called adhishtanam. Appearance upon what is adhishtanam. பாம்பு தெரியறதுன்னா, பாம்பு இல்லாத பாம்பு தெரியறதுன்னா அது ஏதோ இன்னொன்னு இருக்கும். அந்த பாம்பு தெரியறதுக்கு அதிஷ்டானம் ஏதோ இருக்கணும். Snake is not there. Snake is appearing. Appearing means some samanya adhisthana must be there. Samanya satta must be there. Sadamsha irkanam. So amsha dvayam. Amsha dvayam. One is real amsha, another one is unreal amsha. Sadamsha, anrita amsha. Palm is sadamsha or anrita amsha? Real part or unreal part? Unreal part. Palm. Adunuடைய real part enna? Rope. Samanya satta, the rope. So the rope alone I am seeing as snake. Solunga thirupi. Rope alone I am seeing as snake. Once I know there is no snake, what I come to know? Once I know there is no snake, what I come to know? Rope. Similarly,
மைண்ட் இஸ் மித்யா. மைண்ட் இருக்கிறதுன்னு தெரியறதே, மனசுக்குள்ள குழப்பம் இருக்கே, மனசுக்குள்ள குழப்பம் இருக்க, மனசு இருக்குன்னு தெரியறது. மனசு மித்யான மனசு இருக்கிறதுன்னா அது எது மேலேயும் இருக்கணும். மித்யான்னா அது பொய். பொய்யானது இருக்கிறதுக்கு ஒரு சத்தியமான சத்திய அம்சம் இருக்கணும். மனசு அன்ருத்தம், unreal part. Unreal part is appearing upon the real part. What is that real part? Brahman. அதுதான். upon the சத்திய அம்ச பிரம்மன் அன்ருத அம்சமான ஒரு மனசு, ஒரு தோற்றம் இருக்கு. அது பொய். அதையா தத் பிரம்ம ஏவா. அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. திருப்பி 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 சொல்லணும். வீட்டுக்கு போறவருக்கு இல்லை, இங்கிருந்து சொல்லிட்டே போகணும். என்ன உனக்கு பைத்தியமா யார கேட்டா, அந்த பைத்தியம் வந்தா எவ்வளவு நன்னா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஆமா, அது வரலையே நான் கவலைப்பட்டு இருக்கேன். தத் பிரம்ம ஏவ, தத் பிரம்ம ஏவ, சர்வம் பிரம்மமயம். பிரம்மன் மேலதான் இது எல்லாமே சூப்பர் இம்போஸ்ட். எவ்ரிதிங் வாட் எவர் இஸ் சூப்பர் இம்போஸ்ட் இஸ் மித்யா. upon what it is superimposed is satyam. திருப்பி சொல்லட்டுமா? what is superimposed is mithya. upon what it is superimposed is satyam. Snake is superimposed, therefore it is mithya. upon what snake is superimposed? Rope. Therefore rope is satyam. Mind is superimposed upon Brahman, mind is mithya. upon Brahman, mind is superimposed, therefore Brahman is satyam. If a mind is Brahman or not? Brahman. Where is mind? Nirbhayam Brahma. And the mind Brahman and தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பயம் எங்க இருக்கு? பயம் எங்க இருக்க முடியும்? இப்போ பாம்பு கயிறுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you want to run away? You will shout, you will cry, you will run for stick. அந்த பாம்பு போனதுக்கு என்ன, நான் ஜபம் பண்றேன், I want to do japa, I want to do upasana, I want to do என்ன எலுமிச்சை பழம் போட்டு, வெத்தலை பாக்கு போட்டு, மாலை போட்டு, அந்த கோயிலுக்கு போய் இந்த கோயிலுக்கு போய் சுத்தி 40 மண்டலம் பூஜா எல்லாம் பண்ணி, எதுக்கு? இந்த இல்லாத பாம்பு போறதுக்காக தான். இந்த பாம்பு ரிமூவ் பண்றதுக்கு என்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சா போகும் சொல்லுங்க. வாட் ட்ரிக் அதர் தேன் த லைட்? பிரகாசம் only remove the அஜ்ஞானம் of that rope, the snake. அந்த ஸ்னேக் இருக்கிறது என்னது? பிகாஸ் ஆஃப் செமி டார்க்னஸ், அஜ்ஞானம். அது தவிர வேற அஜ்ஞானம் அங்கே செமி டார்க்னஸ் இருந்ததுனால லைட் தவிர எனி அதர் மெத்தட்ஸ். சுவாமி பாம்பு போகணும், therefore I am doing ஜபம். பாம்பு போகணும், அதுக்கு தான் ஐ எம் டூயிங் உபாசனா. பாம்பு போகிறதுக்காக தான் ஐ எம் டூயிங் சாண்டிங். பாம்பு போகிறதுக்காக தான் அந்த கோயிலுக்கு எல்லாம் போய் சுத்தின்னு இருக்கேன். இதெல்லாம் சுத்திட்டு வாங்க, பாம்பு போயிடுமா? என்ன பண்ணணும்? பாம்பு இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணும். பாம்பு இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? லைட்டு போடணும். அதே மாதிரி மனசு பிரம்மன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவேன்? அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமமா, லலிதா சஹஸ்ரநாமமா, கோயிலா போய் சுத்தி 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 பிரதட்சணமா என்ன பண்றேன்னா, இஸ் கோயிங் டு சே நவ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. உபாசனா கதஞ்சித், நோ உபாசனா, நோ மெடிடேஷன், நோ சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டிவிஷன். வேர் இஸ் பக்தா, வேர் இஸ் சுவாமி, வேர் இஸ் பூஜா, வேர் இஸ் ஜபா? டு ஹூம் யூ வாண்ட் டு டு பூஜா? டெல் மீ. அப்ப இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சிருக்கான்னா, அஜ்ஞானம் இருக்கிற வரைக்கும் அதெல்லாம் வைப்பான். ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தேவையில்லை. புரியுறது? ஞானலோகம் and which consists of the light of consciousness, this nirbhayam brahma mana eva brahma tat manaha brahma eva. இப்போ இந்த பிரம்மன் நிர்பயம், சைத்தன்யம். அதான் ஞானலோகம். ஞானாலோகம் ஞான சைத்தன்யம். இட் இஸ் ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ், ஞான சைத்தன்யம். தென் சமந்ததா, ஆல் அரவுண்ட்.
which is everywhere. Samantataha means which is everywhere. Wave is located in the water. Wave is located in the water. So water is located in the form of wave. So mind is also located in the consciousness. Mind is located in the consciousness. Wave is located, water is not located actually. Water is only in the wave or outside also? Outside also. So, wave only located. As wave it is located. But water is all over. Therefore, mind is located. In that mind also, mind is nothing but what? Consciousness. So, in that mind, consciousness is there. Original consciousness is located or all pervading? All pervading plus all pervading. Original consciousness is all pervading plus all pervading. Water is wave pervading plus all pervading. Either in the moisture, either in the vapor, either in the water form, everywhere it is pervading. Similarly, consciousness is located in the form of mind. Out of the mind also it is there. புரியறதா? புரியறதன் நினைக்கிறேன். அஜமனித்ரமஸ்வர்ப்னம் அநாமகமரூபகம் சக்ருத்விபாந்தம் சர்வஜ்ஞம் விபாதம் சர்வஜ்ஞம் நோபசார கதஞ்சன. Now the nature of Brahman. Now we have understood. பாம்பு போச்சு, ரோப்பு தான் இருக்கு, இது மனசு போச்சு, பிரம்மன் தான் இருக்கு. எப்படி இருக்காரு அந்த பிரம்மன்? யார் அந்த பிரம்மன்? நானேதான். அப்படி சொல்லிக்கணும். அந்த போட்டோ காமிச்சு நீ எங்க இருக்கப்பா குழந்தை கேட்டா இங்க இருக்க, நானேதான் சொல்லுவா இல்ல குழந்தை அந்த போட்டோ பார்த்து, நானேதான். அது மாதிரி மனசு போனதுக்கு அப்புறம் நானும் போச்சான்னு சொல்லக்கூடாது. நானே தான் பிரம்மனா இருக்கேன். எப்படி இருக்கேன்னா அஜம், பர்த்லெஸ். Who is having birth? Mind, body. They have birth. Mind has long birth, body has temporary birth. So mother gives birth to what? Now Stula Shariram. Sukshma Sharirati kuda amma she cannot give birth. In the Sukshma Shariram eppalindo varudhu. Okay. So ajam, birthless. So refers to Sustula Shariram anartham. What? Ajam manna what? I am not Stula Shariram. Stula Shariram only has got birth. I am birthless consciousness means what? I am different from 70 kgs body who is sitting here. I am not 70 kgs. Chumma cholre. I am not the body who is sitting here. Why? This body has got birth. This consciousness is birthless. Of that consciousness I am. Appo I am birthless. But I am in the whatever consciousness. I am consciousness, birthless, sitting in the body which has got birth. புரியுறதா? இப்போ நான் ஆத்மா, இந்த birthless ஆத்மா, I am available in the body which has got birth. It is jam, I am ajam. Aswapnam, dreamless. If I have Sukshma Shariram only, I can have dream. Since I am Taijasa Vilakshanaha, Dvitiya Pada Vilakshanaha, I am not Sukshma Shariram, therefore I have no dream also. I am free from dreams. Who is getting dream? Mind is getting dream. When mind is getting dream, who is seeing the dream? I, the consciousness, am witnessing the dream. The witnesser of the dream
dreamer body, Sukshma Shariram is different or not? Therefore, I am Aswapnam or Swapnam. Swapnam Nanan Chonna Enadum, I am Sukshma Shariram Idum. Once mind is falsified, Swapnam Engirke. Anidram, sleepless. I am sleepless. Brahman is free from Nidra. Refer to Karana Shariram Manatha. Ajam Manna, I am free from Sthula Shariram. Aswapna Manna, I am free from Sushma Shariram. That's why I am not having dreams. Anidra Manna, I am sleepless. Karana Shariram, I am not. Then who am I? Anamakam, I am nameless. I am nameless. Vishva Taijasa Prajna, whose names? Body names. Sthula Sukshma Karana Sharira names, they are. Anamakam, I am. But what about Turiya Namam Swamini? That's one Namam irukkenna. நீங்க தானே சொன்னீங்க இப்படிதான் துரியம் நாமம். ஐ ஆம் துரிய ஆத்மா. இப்பதானே அநாமகம் சொல்றேளே, பேர் இல்லையே எனக்கு சொல்றேளே, துரியா இருக்கே பேர் என்ன? அந்த துரிய ஆல்சோ பிரதம த்விதீய திருத்தீய பாதா ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக துரியவன் பேர் வச்சிருக்கானே தவிர எனக்கு அனு பேரே கிடையாது. ஆத்மாக்கு பேரு கிடையாது. இந்த துரியம்ங்கிறது என்ன அப்போன்னா பிரதம த்விதீய திருத்தீய பாத விலக்ஷணா துரியம் சொல்றதுக்காக அந்த துரியம் வேர்ட் ஐ ஹவ் யூஸ்ட். பட் மை நேம் இஸ் நாட் துரிய ஆத்மா. நவ் டெல் மீ, am I துரிய ஆத்மா? I am neither turiya atma. I am neither stu vishva tejasa prajna. Once they are all three falsified, I need not hold on to turiya atma name. Therefore I am anamakam. Appo rupam arupam arupakam, consciousness without name and form, formless. Consciousness without name and form is called matter. Matter with name and form is called consciousness. Okay. Matter with name and form is called consciousness. Consciousness without name and form is matter. Matter ke per Vishwa Tejas Prajna is a matter. It got name. Name because of whom anna Turiyatma. Illenna adhikku enna peru, idhukku enna peru? Pere kadiyadu. So therefore, anamakam, arupakam, sakradvibhatam, sada vibhatam, sakradvibhatam, sakritana sada, ever, vibhatam, jyotihi, evident, evident, sarvajnam, spread. Sarvajnam means a special meaning here to see here. Sarva means satyam, gna means gnanam, satyam gnanam. Sarvajnamanna satchittan artham. Sarvamna enna irukka? Satyam. Satyatva inga irukka? Sarvam irukka. Sarvam anta all. All what you are seeing is nama rupa. And the nama rupa ki pinnadi enna irukka? Existence, existence, existence. That is called sarvam. Appo sarvam means existence. Gnam means knower, consciousness. Sarvagna means sat, chit and artham. Sat and chit. Sarva means nama rupa jada prapancha. Gna means refer to chaitanyam. In the nama rupa prapanchallo nama rupa eduthittavan enna irukum? Clip irukku, desk irukku, மைக் இருக்கு. இந்த நாம எல்லாம் எடுத்துட்டான் என்ன இருக்கு? இருக்குன்னு இருக்கு. அந்த இருக்குங்கிறதுல சர்வம். அந்த இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறவன் கினம், சர்வக்ஞம். ஸோ சத் அண்ட் சித்து தான் இருக்கு. அப்புறம் இதெல்லாம் தெரியறது சுவாமின்னு என்ன தெரியறது? இப்போ ரோஸ் ஃப்ளவர் இருக்குன்னா எங்க இருக்கப்பா அண்ணா? பெட்டல்ஸ் தான் இருக்கு, பெட்டல்ஸ் தான் இருக்கு, ஃப்ளவர் கிடையாது. All petals put together only flower. There is no flower. இல்லையா?
ஃப்ளவர் தனியாக இருக்க, பெட்டல்ஸ் எடுத்துடுங்க, ஃப்ளவர் இருக்க கிடையாது. சர்வக்ஞம். அப்போ இப்போ நவ் வாட் உபாசனா யூ வாண்ட் டு டூ? தெர் இஸ் நோ டுவாலிட்டி. ஐ ஆம், சப்போஸ் ஐ எம் பாடி விஸ்வ தைஜச பிராக்ஞான்னு சொன்னாதான் எனக்கு ஐ கேன் பி ஏ உபாசகா, I can be a bhakta, I can be a dasa. So if I am a dasa, I am a bhakta, I am a devotee. அவர் இருப்பாரு. இப்போ அவரும் இல்லை. நான் இந்த விஸ்வ தைஜச பிராக்ஞா மித்யா. யாருக்கு உபச்சாரம் பண்ணணும்? ஷோடசோபச்சாரம் யாருக்கு யார் உபச்சாரம் பண்ணணும்? ந உபாசனா கதஞ்சித் என்னார். உபாசனே தேவையில்லை என்னார். யாருக்கு? மாண்டூக்யோபனிஷத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, நாட் ஃபார் ஆல். நேற்று ஆருத்ர தரிசனம் சுவாமினி. யாருக்கு தரிசனம்? That's why Mandukya we should not teach publicly outside. மைண்ட் டிரைல்மெண்ட் ஆயிடும். ஓகே, ஓன்லி மெச்சூர் மைண்ட்ஸ்க்கு தான் சொல்ல முடியுமே தவிர எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, உபச்சாரஹான்னா என்ன? தியாகராஜ சாங், உபச்சாரம் చేసేవారున్నారని మరువకురాన్న. ఉపచారం షోడశోపచార పూజ. అర్ఘ్యం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, నైవేద్యం సమర్పయామి. ఫర్ హూమ్? విరాట్, హిరణ్యగర్భ, ఈశ్వర, మిథ్యా. பண்றவன் பக்தன் விஸ்வதைஜசம் மித்யா. உபசாரஹ ந கதஞ்சன. டுவாலிட்டி இருந்தாதானே பூஜை பண்ண முடியும். டுவாலிட்டி when it is unreal, therefore there is no need of உபசார. கோயிலுக்கு போக முடியல சுவாமினி, பூஜை பண்ண முடியல சுவாமினி, கஷ்டமா இருக்க சுவாமினி என்ன. இன்னொரு வாட்டி மாண்டூக்கியம் நல்லா படி என்ன. முடியல என்ன, ஏன் கஷ்டப்படணும்? அதுதானே சொன்னோம். முடிகிற வரைக்கும் பூஜை பண்ணி முடிச்சுட்டு மாண்டூக்கிய கிளாஸுக்கு உட்கார்ந்து கேட்கலாம் இல்லையோ என்ன. ஒரு மாமி அப்பதான் பொம்மலை கொலு வைக்கிறதுக்காக திண்டாடிட்டு இருக்க. இன்னும் போய் நீங்க 70 yearsல பொம்மலை கொலு எதுக்கு பாட்டி என்ன விடமாட்டான். எதுக்கு கஷ்டப்படணும்? அதுதான் that's why our people said after certain age you have to understand. You cannot sit and you cannot chant, you cannot do puja. உட்கார்ந்தா கூட அவருக்கு என்ன அக்ஷதம் போனோம்? காலு வலியா இருக்க, முட்டி வலியா இருக்க, இப்படித்தான் பூஜை பண்ணணும். என்ன பூஜை? அப்படிப்பட்ட பூஜை பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது. பகவானே இந்த பூஜை எல்லாம் கஷ்டமா இருக்க சுவாமி. ஆனா எனக்கு சொல்லுவா வேற, சாண்டிங்க பண்ண முடியல, அந்த பூஜை பண்ண முடியல, அபிஷேகமே பண்ண முடியல. யாரும் கேட்டா? he didn't ask. பாவம். இது நமக்கு முடியல, இந்த பகவானுக்கு பண்ண ஒரு சென்டிமெண்ட், அது வேற. அந்த சென்டிமெண்ட் ஆகி செட்டில்மெண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் பிரிக்க முடியாத ஒரு கஷ்டம். இதுக்குதான் பாப்பம் பகவான் பூஜை பண்ண சொன்னாரு. பகவான் asked your puja like this. Bhagavan asked, as long as you have strength to do puja, ekarupa dhyanam, and understand me, I am arupam. எனக்கு உன்னை நைவேத்தியமும் வேண்டாம், உங்க பூஜாவும் வேண்டாம், எனக்கு நீ என்னை புரிஞ்சுக்கிட்ட அதே போதும் சொல்றாரு அவர். நான் உபசார கதஞ்சன. பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம்.